Answer the multiple choice questions. Pwede answer the only which of the following enzyme released by the sperm? ಅವಲನೆ ಹೈಲು answer ಹೈಲು ಹಯೋ hieronides, trypsin, helicase, ಅವನೇನು answer pepsin. The A number de ratio answer de hyaluronidase. Number 2, which of the following organelle that helps the sperm to penetrate the ovum? Acrosome, zonopellucida, Miguelis tail. That's answer the acrosome. Yeah. Number 3, the hormone that is released from the testes is number A, progesterone, number 2, vasopressin, number C, testosterone, number D, thyroxine, number 4, which one of the following causes the mammary gland to enlarge at puberty? Number A, testosterone, number 2, progesterone, number C, estrogen, number D, oxytocin. Answer the estrogen. Number 5, the inner lining of the uterus is number A, cervix, number B, oviduct, number C, endometrium, number D, Pembria. Answer the endometrium. The inner lining of the uterus is endometrium. Number 6, where does fertilization usually take place? Number A, cervix, number B, vagina, number C, uterus, number D, oviduct. Number 7, the process of sperm production takes place in the epididymis, vas deferens, prostate glands. Number D, seminiferous tubules. Number 8, which one of the following secretes the gonadotrophic hormones? Number A, adrenal, number B, anterior pituitary, number C, posterior pituitary, number D, thyroid. Anterior pituitary secretes the gonadotrophic hormones. Number 9, which one of the following is incorrectly matched regarding male reproductive organs? Testes, sperm and sex hormone are produced epididymis, ducts when sperm mature, prostate gland contributes fluid to semen. Number D, urethra contributes nutrients and mucus containing fluid to semen. Number 10, which one of the following events occurs in luteal phase or secretory phase of the menstrual cycle? Which one of the following events occur?
menstrual cycle. Number A, follicle stimulating hormone secretion begins. Number B, follicle maturation takes place. That's also number C, corpus luteum forms. Number D, endometrium breaks down. Number 11. Number 11. Embryo implants in the dish of the uterus. So only the perimetrium. Number B, myometrium. Number C, endometrium. Number D, cervix. Number C, endometrium. So the answer the 12th number, which will occur as a result of non-descent of the testes. Male sex hormones will not be circulated in the body. Sperm will have no means of exit from the body. Inadequate blood supply will retard the development of the testes. Viable sperm will not be produced. Viable sperm will not be. Number 13. The corpus luteum is formed at the site of fertilization, ovulation, and survey number C, menstruation, and survey number D, implantation. Ovulation. Number 14. The basic difference between spermatogenesis and oogenesis is that in oogenesis, one mature worm is formed, and in spermogenesis, four mature sperms are produced. That's also difference. 15 number. The uterine layer, which is shed with each monthly cycle, is the uterine layer answer the which is shed with each monthly. Answer the endometrium. Number B, perimetrium. Number C, tunica albuginea. Answer the number B, myometrium. The sexual answer the endometrium. Sexual. Answer all MCQs. Sexual. Answer the endometrium. The answer differential. A corpus luteum is the site of ovulation. Answer the is a result of non-descent of the testes. Answer the viable sperm will not be produced. Answer non-descent. Answer the embryo implants in the dash of the uterus. Answer the endometrium. The answer the which on the following events occurs in luteal phase or secretory phase of menstrual cycle. Corpus luteum forms. Answer which on the following is incorrectly matched regarding male reproductive organ. Answer the urethra contributes nutrients and mucus containing fluid to semen. Incorrect. The number 8. Which one of the following secretes the gonadotropic hormones? Answer by the anterior lobe, where the process of sperm production takes place in the seminiferous tubules. Answer the where does the fertilization usually takes place? Answer the oviduct. Oviduct. The inner lining of the urethus is endometrium. Answer the number for which one of the following causes the mammary glands to enlarge at puberty. Answer the estrogen. The hormone that is released from the is testosterone. Answer the which on the following organelle that helps the sperm to penetrate the womb. Which of the following organelle that helps the sperm to penetrate the womb? Answer the acrosome. Number B, zona philocida. Number D, megalia. Number C, acromere. Which of the following enzymes released by the sperm? Answer the
غضن سردي هايلوريونيديز سيشو هذا مثلا MCQs وال بيا اوبرا سيشو ميدتا سوبوشيدا لا فامان short question को सही question number 1 why are semen generally cannot receive conceive a child after 50 years of age सही the image the clear the sarade and the question number 1 why are semen generally cannot conceive a child after 50 years of age answer aged women with child answer in human beings menstrual cycle ceases about at 50 years of age and there will be no production of egg. It is the phase in a woman's life when many menopause occurs, ovulation and menstruation stops. Hence, a woman cannot conceive a child after 50 years of age. Question number 2 what is the importance of LH surge during menstrual cycle? Answer importance of LH surge in menstrual cycle. Number 1 rapid secretion of LH leading to its maximum level during the menstrual cycle 14th day in L called LH surge. Rapid secretion of rapid segregation of LH leading to its maximum level during the mid menstrual cycle 14th day called HH surge. Number 2 LH surge induces rupture of Graafian follicle and facilitates the release of an ovum called ovulation. Answer number 3 the ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transforms as the corpus luteum due to LH surge. Number 4. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. सही शो दादों सारा नमो question वो शो answer the question number 3 mention the reasons for absence of menstrual cycle in case of during dash mention the reason for absence of menstrual cycle in case of during dash menstrual cycle in dash सही शो no दादों सारा question दे सही ना करे no सही शो da सही was da सही शो during dash all events of the menstrual cycle stops all events of the menstrual cycle stops and the corpus luteum or placenta secretes large amount of progesterone, which is essential for the maintenance of the endometrium. These changes lead to no menstruation during pregnancy. When pregnancy occurs, high levels of progesterone and estrogen suppress high levels.
when pregnant, high levels of progesterone and estrogens. Estrogens. Say so. Remember, high levels of progesterone and estrogen suppress the FS, follicle stimulating hormone. Thus, new menstrual cycle cannot be initiated as long as FSH secretion is suppressed. So, menstrual cycles are absent during dash. Question number 4. What is the reason for the entry of only one sperm and not many into an ovum during fertilization in human? Answer: reasoning for entry of one sperm into ovum, that is, number one, during fertilization in human, when the sperm comes in contact with the zona phyllocida layer of ovum, it induces changes in the ovum membrane that prevents the entry of additional sperm. Thus, only one sperm can get fertilized in ovum. Number two, each contain one set of chromosomes to ensure that the offspring has only one complete diploid set of chromosomes. Only one sperm must fuse with one egg. Number three, once the sperm enters the ovum, then the ovum wall become thick, and due to which some chemicals are released into the surrounding, which leads to the death of other sperm. Sunset number 5. Sai شو ده خبري دي چې دې کله وردن شي کنه اولنۍ خبره دا ده چې کله فرټیلایزیشن کیږي نو دا اول کنټیک وشي زونه پیلاډل د لیر سره صحیح شو په هغې کې زموږ سره کوم ممبرین دی هغه په هغې کې سا چینج چې دی هغه راولي صحیح شو نو کم اډیشنل چې زموږ سره دی نه نشي تللی صحیح شو یو سیټ چې دی که نه هغه ایټ ا ټایم چې دی فرټیلایز کولی شي صحیح شو ها نمبر 2 زموږ چې دی هر یو کې زموږ سره یو سیټ اف کروموزوم چې دی موجود دی چې موږ دا خبره کوو انشور کوو چې د زموږ سره یو کمپلیټ ډیپلایډ سیټ اف کروموزوم دی نو صرف یو به د دې نه راځي هغه به راځي د یو ایک سره صحیح شو یو به راځي یو به صحیح شو موږ دا انشور کوو ځکه چې یو سیټ له څه پکار دي که زموږ دا ټایم چې لکه دوه مڼې دي که نه چې دوه مڼې نو یو به د یو سي دوه د بل سي دوه به دي که نه شپږ راځي او یو نو اووه مڼې شي نو دوه مڼې اووه کسان دا نه ده پکار که نه دوه کسان دوه مڼې صحیح ده داسې حساب دی خامخا به بیا دلته یو ضرورت دی ډبل دویم خو نشي راتلی صحیح شو کله په هیومنز کې دغه کېږي د اول کنټیک راشي د زونا پیلوسایډا لیر سره صحیح شو اور د پدې کې د پدې ممبرین کې زموږ سره چینج راولي صحیح شو او دغه بیا څه کېږي پریوینټ کوي اډیشنل صحیح شو دا چې کله په کنټیک کې راشي دغه زونه پلیډی لیر دی چې کله کنټیک کې راشي که نه دا یو دی بیا دا نور چې دی ځان سره نه پرېږدي صحیح شو چې دا یو کله دننه شي که نه بیا بل نه پرېږدي صحیح شو دغه شی لیر هم کېدای شي نور بیا منع کوي مه راځئ سټاپ صحیح شو دا زموږ سره دی نمبر 3 درېیمه خبره دا ده چې کله دا انټر کېږي اویم ته نو اویم چې دی زموږ سره تیک شي تیک غټ شي او د دې د وجې نه څه کیمیکل چې دی هغه ریلیز شي بهر سیټ ته صحیح شو د هغې د وجې نه کم اډیشنل چې دی هغه زموږ سره ریلیز کېږي نو د هغې زموږ سره ډیت راشي ډیت Question number 5. What is the link between concentration of luteinizing What is the link between concentration of luteinizing hormone and maintenance of endometrium in human uterus? The answer: link between luteinizing hormone and maintenance of endometrium. Number 1, high level of luteinizing hormone cause
ovulation of egg by rupturing the Graphian follicle on 14th day of menstrual cycle. Number 2. High concentration of luteinizing hormone converts the remaining fat of Graphian follicle into corpus luteum after ovulation. Number 3. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. Number 4. Endometrium is necessary for implantation of the fertilization in other events of a dish. Say so. The luteinizing hormone of the endometrium that is Pamanski ceiling. Say so. The luteinizing hormone of the endometrium today the day selling دی صحیح شو نو چې کله زمونږ سره لیوټینایزنګ هارمون چې دی د هغې لیول چې دی هغه سیوایي صحیح سیوایي نو دی به داسې چل کوي چې ایک چې دی بای ریپچرینګ د ګریپین پولیکل ریلیزینګ به وکړي صحیح شو ګریپین پولیکل مینس کور هغه به ختم کړي په کوم یو آن 14 اګست صحیح شو 14 اګست باندې صحیح ده دغه شانتي بیا زموږ سره دی نمبر 2 چې کله زموږ سره هائی کنسنټریشن د لیوټینایزنګ هارمون چې دی هغه کنورټس کوي هغه بدلی دا ګریپین پولیکل دا حصہ صحیح شو هغه سره کارپس لیوټیم ته کله چې ویلیشن وي بیا نمبر 3 دا کم کارپس لیوټیم د سیکریټس کوي لارج اماونټس اف پروجسترون چې دا زموږ سره ضروري دی سره مینټیننس لپاره د انډومیټریم بیا زموږ سره نمبر 4 انډومیټریم دا بیا ضروري دی انډومیټریم بیا زموږ سره ضروري دی انډومیټریم بیا زموږ سره ضروري دی د څه لپاره د فرټیلایزیشن ان د صحیح شو اور نور ایونټس لپاره انډومیټریم چې دی د مطلب دا دی د کار چې دی کنه د کار د ناظم دی د کلي یو ناظمي کنه د سیم د کار کوي هغه ټول ذمہواري په سر داسې دا د ټول کار د ده دی صحیح ده چې دته خوراک میلاو شو پیسې میلاو شو دی بیا بل لور کوي صحیح ده د ده سره مجاز نشته مجال له ده نشته چې د دی دا پیسې ځان سره کېږي نو دی بطور یو وزیر اعظم عمران خان کار کوي صحیح ده Question number 6. Question number 6. List down the function of glands associated with male reproductive system. Glands के function को बयान करे जो आदमी के हो वाले सिस्टम से मुताबिक है सही शो नंबर बया दे आंसर C. Question number 3. Write only functions of all 3 accessory glands associated with male system. इसके साथ उसका ताल्लुक़ है ठीक है उसको आप बयान करें ठीक है अब हमारे पास आता है नंबर 7 व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिएगा और इससे फ़ायदा लीजिएगा कि कैसे हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल जो है वो आता है सही शो नंबर 8 डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स मिसकैरेज एंड अबॉर्शन इस दोनों अल्फाज में फ़र्क कीजिए अवल मिसकैरेज एंड अबॉर्शन इन दोनों में फ़र्क क्या है और नेचुरल और स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन ऑफ मीनिंग द बॉडी एक्सपेल्स ऑन इट्स ओन विदाउट द एड ऑफ मेडिसिन और सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर होता है या मेडिसिन इसके अलावा जो हमारे पास जो ये हमारे पास ख़ुद ब खुद एक कुदरती तरीक़ा है ठीक है ख़ुद ब खुद होता है सही शो और इसमें हमारे पास इसका मतलब है कि हमारे जो जिसम है वो ख़ुद ब खुद इसको गिरा देता है तो इसको हम कहते हैं मिसकैरेज ठीक है जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एबॉर्शन का जो हमारे पास ये इसके अपोजिट है ठीक है ये हमारे पास इलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी
एदर विद मेडिकेशन और असर। इसे मेरा अपोजिट है, ये हमारे पास आर्टिफिशियली, ये हम खुद ब खुद करते हैं, हम इस हमारी मर्जी शामिल होती है, ठीक है। और इसको हम मेडिसिन या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ये हम करते हैं, तो इसको हम अबॉर्शन कहते हैं। और जो पहले वाला कहते हैं उसे हम मिसकैरेज। ये कुदरती तौर पर होता है, खुद ब खुद होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता। और ये किसी मेडिसिन या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर भी नहीं होता, ठीक है। हम सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द माइटोटिक डिवीजन ऑफ oogenesis and spermatogenesis। आप एक ऐसा करें कि एक लंबी एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है, एक लंबी एक्सप्लेनेशन दे और बता दे कि ये माइटोटिक जो oogenesis है डिवीजन, और इन दोनों का स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों में तो माइटोसिस तो आता है पहले, और स्पर्मेटोगोनियम पहले होता है, ये पहला, और इसमें स्पर्मेटोगोनियम होता है, ठीक है, और इसके ओवागोनियम से है, ठीक है। तो इसमें पहला जो अमल आता है वो माइटोसिस कहता है, ठीक है। माइटोसिस का अमल आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आंसर मियासिस। यार ये मैंने गलत बता दी, मियाटिक, ये मियासिस है, ठीक है। मियासिस 1 मियासिस 2 दोनों में यही होता है, ठीक है। तो आंसर meiosis in oogenesis and spermatogenesis. Explanation: it is true that the meiotic division during oogenesis is different from that in spermatogenesis. Following are the detail about significant differences between meiotic division of oogenesis and spermatogenesis. ये हमारे पास तो दुरुस्त है कि जो हमारे पास मेयोटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये हमारे पास मुख्तलिफ है जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। नीचे दिए गए हमारे पास वजाहत है इसके बहुत उम्दा डिफरेंस जो है मेयोटिक डिवीजन और जेनेसिस के और स्पर्मेटोजेनेसिस के, इसके हमारे पास नीचे दिए गए हैं, जो हमारे पास बहुत ज़रूरी इख्तिलाफ है, ठीक है, जो हमारे पास नीचे दिए गए। इसमें हमारे पास डिफरेंस इख्तिलाफ ऑन एक नंबर। इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस meiotic division begins at the time of puberty. On the other hand, the meiotic division during oogenesis begins when the child is still in the womb. नंबर टू ये हमारे पास है, इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल स्टेज ऑफ meiosis take place quickly after one another and there is no time lag between them, while in case of oogenesis meiosis is suspended at the prophase 1 state and resume only once the puberty begins. Number 4, in case of spermatogenesis, the meiotic division involve equal cytoplasmic division, while case oogenesis unequal cytoplasmic division occurs during meiosis. Number 5, in spermatogenesis, large number of male gametes are produced during meiotic division, while in case of oogenesis only one of few OM is produced during meiotic division. राजाई कहना दिस हिसाब दे डिफरेंस। हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस की जमुसरा meiotic डिवीजन चीज़ें अगर शुरू की गई कराचीमुंगा सशु कराचीमुंगा स्टैंडरा इशू सही है याका मुंगा बल से टूगुरु कंजी meiotic डिवीजन दे कंजी वो जेनेसिस अगर जमुसरा शुरू की कराची चाइल्ड स्टिल इन द वम, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है कहना, जो हमारे पास वो सरगना कौन है, वो हमारे पास अभी भी
जंदान में होता है। जब जंदान में होता है ना तो फिर भी हमारे पास ये मियाटिक डिवीजन जो होता है ना शुरू वो हमारे पास होता है, ठीक है, वो हमारे पास स्टार्ट होता है। आज सर शुरू की सही शो दा जमुसर स्टिल इट ऑन द स्टिल सही शो यवा किस्सा ना मनन सही शो नंबर 2 Kajju sara primary oocytes ti angazam sara pa 20th week of the gestation chide agazam sara stop ki session okum ji sara production of spermatocytes aga continue throughout the reproductive phase of male। जो आदमी में होता है ना तो वो जो प्राइमरी होते हैं प्राइमरी ये जिंदगी भर याद रखी जाती है, जिंदगी में ये जारी रहता है। तो जब हमारे हैं तो उसमें थोड़ा कमी आ जाता है, ठीक है। In case of spermatogenesis, all the stage of meiosis take place quickly, continuous, after one another, and there is no time lag between। हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, ठीक है, तो इसमें मियासिस के तमाम स्टेज ओ बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होता है एक के बाद तो दूसरा से, और इसमें कोई वक्फा नहीं है, ठीक है। जबकि हम वो जन दूसरी तरफ देंगे तो इसमें मियासिस जो हमारे पास होता है वो बंद होता है एट द प्रोपेज वन इसमें इस हालत में मियासिस वो हमारे पास सस्पेंड होता है, सस्पेंड थर्ड रेशियो है एट एंड रिज्यूम ओनली वंस द प्यूबर्टी बिगिंस। कल जब प्यूबर्टी बिगिंस तो हमारे पास फिर होता है, समझ गए, समझ गए क्या बोलते हैं, समझ गए, समझ गए, साला क्या बोल रहा है, समझ गए। हाँ in case of spermatogenesis, meiotic division involve equal cytoplasmic division, while case oogenesis, unequal cytoplasmic division occurs during meiosis। जो हमारे पास spermatogenesis जो होता है उसके हालत में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल होता है, जबकि हम oogenesis को देखें तो हमारे पास अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है मियासिस के दौरान। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ सदैव meiotic division involve produces now सदैव in case of spermatogenesis meiotic division involve equal cytoplasmic division। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें जो मेयोटिक डिवीजन होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, मेयोटिक डिवीजन होता है उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है ना वो इक्वल होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और जब हम जेनेसिस की तरफ देखें तो उसमें हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है वो बहुत बुरा है यार, हालत ख़राब है आकर ड्यूरिंग मियासिस में जो होता है, ठीक है। नंबर 5 स्पर्मेटोजेनेसिस में लार्ज नंबर बड़ी तादाद मेल गीमीट्स की एक बड़ी तादाद जो है ना हो पैदा होती है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ड्यूरिंग मेयोटिक डिवीजन। वाइल जब हम देश को देखें दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ एक पैदा होती है, हमारे पास सारे मेयोटिक डिवीजन में एक पैदा होती है, एक, तो ये बहुत हैरान कुन बात है, ठीक है।
समझ गए, समझते हो? ये हमारे पास बहुत अहम अहम डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल? डिस्क्राइब the role of hormones which controls the events in menstrual cycle. Answer see question number 10. Then also the Q number 3. Identify the main parts of male reproductive system. Write the functions of each part. Answer see question number 3. Question number 4. List down the reproductive hormones in human male and explain their role. Answer C question number 7. Reproductive hormones in human male and explain their role. Also the question number 5. What are the major causes of female and male infertility? Explain in detail. Answer C question number 11. Write only female and male infertility topic in 11. Also the question number 6. Explain that in vitro fertilization raised babies is one of the methods to solve the problem of infertility. Answer the answer C question number 11. Write only IVF, in vitro fertilization. Answer the question number 7. List down some important sexually transmitted diseases. Explain the causes, symptoms and treatment of gonorrhea. ठीक है आंसर सी क्वेश्चन नंबर 12. राइट definition list of sexually transmitted diseases and explain gonorrhea in detail. In for your information, in 1 to 2% of all ovulations, 1 to 2% of all ovulations, more than one in 1 to 2% of all ovulations, 1 to 2% of all ovulations, more than in 1 to 2% of all ovulations, in 1 to 2% of all ovulations, more than one oocyte is evaluated. This phenomena, which increases with age, can result in multiple births. Since in such cases, different oocytes are fertilized by different sperm, the siblings are fraternal or non-identical twins. Non-identical. The siblings are fraternal or non-identical twins. Identical twins. Non-identical twins. Identical twins result from the fertilization of a single oocyte by a single cell followed by the separation of fertilized egg daughter cells in early development. For your information, it has been assumed that a female it has been assumed that a female's total supply of eggs is already determined by the time she is born, and the time spent during which she releases them extends only from puberty to menopause, about the age of 50. It has been assumed that a female's total supply of dash is already determined by the time she is born, and the time spent during she releases them extends only. Do you know why the intestines are located outside the abdominal cavity? The intestines work best at temperature slightly less than core body temperature. The optimum temperature for development is about 35 degrees centigrade. Say شو उम्मीद देता सुबह पदेमान दी चिकम दे आगा مطمئنه شوي او تاسو خپله
خپله پښتو لکه ضرور وساتئ خپله حیا. دا به کې بیا شي. صحیح ده. داسې حساب دی چې دا زموږ سره شارټ کوېسچن لانګ کوېسچن او دا MCQs چې دی زموږ سره وشول. زموږ سره چې کوم کوېسچن نمبر 20 ریپروډکشن والا چپټر و جو هغه چې دی هغه قصه ختمه شوه. صحیح شو. خو په دې کې زموږ سره MCQs پاتې دي هغه به د بل ویډیو کې شي. صحیح شو. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.